Привет, дорогие друзья! Вы на канале Джек Цветок. Как вы уже поняли, я снимаю в один день последнюю серию Ghostbusters и 2 серии по Stories. Вы должны были догадаться, что когда я закончил Top Flight, что-то должно было встать вместо нее пока что. Но чтобы можно было закончить Ghostbusters. Поэтому я выбрал еще раз Stories. Я думаю, вы не будете против. Мы должны сейчас спасти Литвина. В этот раз я пойду в другую немножко концовку, в другом выбору. Уже не Ксеноби, как бы, а есть еще другой выбор. И не касаться новой концовки. Как вы, наверное, могли подумать. Нет, я пойду к другому месту. That was odd. Renato had been here, at this exact place, at this exact time. But this time, there were so many more ravens. Другое место. Где-то она и так будет опять к Зеноби идти. Да ладно, пойдем еще раз к Зеноби. Я надеюсь, я правильно говорю имя, потому что вот с Рейнальдо у меня проблема. И только с Липином у меня нет никаких проблем. Ravens were landing everywhere. The advance guard. He'd better get moving. If they got to Lupino first, they'd eat him for breakfast. Or a snack. Ravens weren't picky. If they got hungry, they sometimes forgot to interrogate their prisoners. Even top spies like Lupino. Well, unless he really was a traitor, obviously. Then they'd probably pin a medal on his chest. Все забываю, что надо нажать назад кнопочку мышкой на Shift. Блин, я думал, сейчас сорвали. Ух ты! Давай, убился, благодаря другому. Зашибись. Dirty and bloody, Renato finally reached Lupino. The rabbit was practicing his shuffle. Renato recognized the cards. It was Lupino's favorite deck. Oh, I thought you were in danger. I am. The ravens are coming. Oh, the prison thing. Right, yeah, we see this guard owed me 53 ducats, so we made a deal. They're very reasonable people, actually, for weasels. Now, I got a brilliant plan to kidnap Zenobia. We capture Zenobia, we find out what she knows, and that's the whole war right there. Easy peasy, lemon squeezy. Capture the Emperor's greatest general, who happened to also be a deadly sorcerer, and, oh, his only daughter? That would be worth it. And it would be nice to see her. He'd always had a soft spot for her. And, he felt sure, she had one for him. On the other hand, he could still get to the core of the Sky Ripper, even if he couldn't get the whole thing. It must have great power. To make the Sky Ripper, the Transcendent Emperor had wrapped an armature around the eye of a god. Bernardo had already let that armature slip away to save Lupino's life. But even its core, the eye torn from a god, surely they could fashion a great weapon from that. The core of the Sky Ripper? Lupino's excited. That's an actual thing that we could just go and get. He's been busy. He sure had. Renato told him all the things he'd been up to. Soon they got to talking about old times, about wages they'd won and lost, and scrapes they'd barely got out of. It was good to be back with his friend. True,
The core was capable of terrible, uncontrollable destruction. But this time, he was sure it would work great. It's beautiful here, thought Renato. It was nice to be back with his old war buddy. All right. Lapino was a traitor. But still, he was good company. Don't look down, he thought. Вы сами видите, что я на него направлял трюк, но щит почему-то не отдавался. Я не пойму, ну что за фигня такая происходит? Ну и ладно. There was something sour in the air. Так, там я не Like the earth had ruptured over something that had been fermenting for a very long time. Это быстро проскочу здесь. Не заметили. Renato felt wrong all over. He could feel an almost palpable sickness in the air. And if the land could have tumors, they would look like these monstrous crystals. The forest was quieter than it was. There were insects, but few birds, if you didn't count the ravens. Renato smelled sick animals and dying ones. No healthy ones. I'm getting a bad feeling about this, Renato thought. Maybe Lapino was right. Maybe they should have kidnapped Zenobia instead of coming here. Не знаю, нет, потому что This я... couldn't be good for global warming. Помню, как бы... Да блин, можешь уже? Потому что я уже, как бы сказать, помню, как... Скажем так, что будет, если Иблис связать с неборезом. Такое будет просто шоу. Вам надо будет это увидеть. As he held the radiant icosahedron, Renato felt queasy, like dozens of tiny worms were nibbling his insides. It wasn't healthy to be so close to the eye of a god. How could he use it? He could take it to the observatory. The scientists there could tell him how to harness its ancient power. But honestly, Renato ached to get away from it. He brought the core back with him to the Farfarer. But honestly, Renato ached to be rid of it. Tell you what, said Lapino. I'll take it to the observatory. You attack the Imperial outpost. The Imperial outpost was a vital communications node. Taking it could shatter the Empire's ability to coordinate. And it would be full of secret plans and maps and maybe even rebel prisoners. It was a good target for a hero like Renato. But what if Lapino lost the core to the Empire? That could be a good thing, couldn't it? Was Renato ready to take that risk? Maybe it was better if he brought the core to the scientists himself. Я не знаю. Trust me, Renato, you won't regret this. I'll treat the core like it was my own baby daughter,
As the Farfarer dived towards the Nexus, Lapino was jumping up and down with excitement. "Stop rabbiting around," Renato said. Lapino just stared at him. The moment the ship landed, Lapino leapt off the ship. Не знаю. Сейчас посмотрим. Я уже не помню, что было здесь за выбор, когда я дал Люпина этот ядро не пореза, а сам пошел на аванпост. Даже не помню, As что Lapino случалось. vanished into the wilds of the Поэтому сейчас Nexus, узнаем. Renato vaguely remembered Lapino had a baby daughter, didn't he? And he told her mother he was going out to get some Easter eggs, and he'd never come back. But Renato was relieved not to carry the core Рейнарда anymore. мама He's already Люпина feeling туда better. точно да, это мама. And who knows, maybe this time Lapino would get it right. And if Renato could take the outpost, he'd have access to all the Empire's communications in the sector. Right? Oh, this really didn't have much in the way of safety features, did it? Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, все нормально. Надо посмотреть здесь. Сюда. Это реально интересная вещь, когда ты как бы знаешь. Renato caught his breath. His joints still hurt, but he couldn't feel the poison in his system anymore. He'd let the armature slip out of his hands to save his friend Lapino. Of course he had to let Lapino take the core. The rebellion needed every man doing his duty. And the rabbit would be no good taking on an Imperial outpost, right? Как бы тебе сказать? Ну, чтоб не было обидно, но как бы... Всех как бы знаем. Даже не знаю, как реально будет здесь все происходить. Надо реально все же знать. Renato took the outpost with a song in his heart. Soon, he was stuffing his sack with key messages from and to the fleet. Then the far speaker toad chortled a new message. The observatory had been sacked by ravens. Lapino and all the scientists had been taken to the mountains. Why? Why had he trusted Lapino again? And now the Empire had the core. Renato hailed the rebel base to warn them. But their far speaker didn't crouch back. Was the base under attack too? Lapino would have to wait. The core would have to wait. Renato had a very bad feeling that something was going terribly wrong at the rebel base. Its location was secret, but secrets can be discovered. Похоже, я буду сегодня снимать вообще все выборы, точнее, до самого флота, наверное, до следующего выбора. There were Imperials everywhere in the ruins, and dead civilians. The ravens were killing everything in sight. Renato was relieved to see no rebels among the dead. Maybe the secret base was still secret, but there were huge burn marks on buildings. A monstrous weapon was the Empire using here. The core had great power. Had they harnessed it somehow, even though they didn't have the armature? А вот мы умерли. You have died.
think this is yours, said Renato. But he couldn't hear his enemy's answer. Не хотел я умирать, но хорошо, что особо так далеко надо уходить куда-то. Ладно, у меня сейчас хронометраж будет где-то 50 минут, а может 40 с чем-то. И я даже этого не против. Признаться, если признаться, я, ну, как бы вот 20 минут обычно я снимаю 30 специально. Удобно. Но вот сейчас попытаемся войти в хронометраж 30-40 минут. Save the one over the many. Then he'd abandoned Lupino to save the rebel council, sacrificing one. He could smell charred flesh and hear screams. The ruins were on fire. But the Ravens had rigged up the core as some kind of burning ray. They wouldn't need to know the secret location. They were burning everything. It was killing them too. Their black feathers littered the path. He would have to take the core from them. It was the last thing he wanted to do. Здесь что-то можно прочитать. Мучай, страша, унижай, народ ведомый городской, возмешанных дворянин, поднял мятеж, движет ли ими зависть, и они алчат моего могущества. Или они просто преступники, желающие его у нас украсть. Такое преступление заслуживает лишь одной кары – смерти. Сделай пример из лидеров. Казни важного, кто посмеет за ними последовать. Или же это страх, что и они падут жертвой. И это война за выживание. Разъясни им, что такое настоящий страх. Покарай их быстро и покарай их строго. Заставь их страдать, предай огню все, чем они дорожили. Или же это гордыня, что значение этих жертвоприношений лежит за пределами их разумения, и они желают участвовать в моих решениях. Такое высокомерие недопустимо. Против, кто сдается в соляную шахту, пусть их легкие наполнятся едкой пылью, пусть они предают друг друга за горстку объедков, пусть их дети увидят, как они падают в дикость. Покончи с мятежом без сожалений, мучай, устрашай, унижай. Военный манифест императора из Грима III. Да. Красиво он, конечно, написал в своем дневнике такие слова. But was this fruit local? Скорее там должно звучать That's what Renato wanted to know. Убивай, доминируй, властвуй. Разделяй, властвуй. Это по-другому было. Странно, вот в таком зале мы еще не были. Для нас это какое новое. Give me a lever, said Archimedes, and I shall open a gate. Я рад, что мы в этот раз уже The rebel base seemed quiet. Подошли. That was good. Also, it seemed to be burning. That wasn't so good. Это очень странно.
Вы сами по себе очень слабые, и вообще без него не будет, и вообще такие сайты решения. Так что нет смысла против вас как-то сильно сражаться, потому что вы вообще не слабенькие. As the last raven fell, Renato felt worse than he ever had. The core was killing him, again. The council members cautiously came out into the smoke. "You saved us," croaked the speaker. They would put the weaponized core deep in a cavern, she promised, where its poison could harm no one. They would heal him if they could, she said. No, it's a weapon now. We need one. I'll lead the charge. "It will kill you," croaked the speaker. "I guess it already has," Renato said. She bobbed her head gravely. "When all this is over," she said, "we'll name our new capital city for you." He flew towards the Imperial fleet, a myriad ships in disciplined formation, waiting for the signal to destroy the rebellion forever. Behind him, the rebels were charging. If he failed, they would die. And so the final battle began. Как по мне, тут как бы и так все они умрут просто. Everything hurt. It was unpleasant to fight this way. А, With each blow he struck with his sword, he felt weaker. Yet each time the core Нет, я, fired, конечно, it понимал, got что ядро brighter, что-то должно будет as if делать the heat за from the нами, burning потому что ravens and как buildings бы only fed its прямо, hunger. He когда wondered она where Lupino была was. в оболочке другой, Wasn't he она supposed тоже to be in the летала, battle? но No. He'd been как бы я captured, не думал, hadn't he? что это вот так будет. Oh, Renato's mind was smoky now, like the burning fleet. He hoped this wouldn't take long. Hey! Wanna hook up? Я что? Он тоже будет уже хорошо. Я думал, что будет как бы просто ничего не делать, снова за нами и никого от него пользы не будет. Но здесь, оказывается, он от него реально есть польза. Он стреляет. Praise the sun. Хотя, если идти, тогда было не идти ученым, а сразу же на аванпост учением, то да, вот такое, как бы, так же было, он тоже стрелял, просто потом, как бы это сказать правильно, Калерос говорил другое, там, если мы к нему пошли. Ну вот пошли, когда забрали дворец ученых, и тогда нам просто дали простор, из-за чего у нас был выбор, как бы, при котором да, у нас был выбор, при котором мы пошли к Калеросу, он говорит, что если мы бы не стреляли бы, то раз выстрелили бы, взгляд был уничтожен. Так, если бы мы бы пошли на аванпосте уничтожать, а не к ученым по выбору, то Калерос бы просто был щелкнул по неборезу и сказал бы, что теперь она стреляет лучше. Ну, а как бы от какого выбора и меняется диалоги тоже. Это я вам Ravens exploded in its cage, and with every heartbeat it grew brighter. He would die, but he would die every inch a hero. Spectacularly changing history like the legendary heroes of lore.
Or was it your? No, he couldn't remember anymore. Станет ли он героем? Все, что тут герой. Но просто я правда уже не понимаю вот такого всего, потому что, ну, камон, сейчас мы не знаем, что сейчас будет. Я не помню, какая здесь концовка. Какая концовка, если бы я пошел бы на аванпор, точнее, пошел бы спасать Люпина. Я так не помню. Нет. А вот что вот когда если пойти не к ученому преподавателю, а именно пойти на вот воронку. Я теперь вспомнил, что там будет, короче. Я вспомнил, что будет концовка, если пойти потом к Лаверису. А вот по станции я не помню, что было бы. Ну вот, мы как бы здесь. Давайте глянем, что сейчас будет за концовка. Renato fell to his knees. The Emperor's bodyguards were lined up before his ship. Fierce ravens, all. And Zenobia. She was conjuring. He could not take another step. All he could do was fire the core. The ravens, Zenobia, the ship, all burst into flames, disintegrated, and blew away. So they had one, after all. The core grew brighter. He shielded his eyes, but he could still see it through his sleeves and through the flesh of his arm. And then he felt heat, as the fire grew to consume both fleets. And then he felt nothing. Oh, again? But he already had all the secrets he needed. He was sure of that. He must have not used them the right way. What was the best, worst mistake he could make? Probably trusting that traitor Lapino. Это герой, который исчезает в Ореоле Славы. Можно сказать, горит на солнце. Что ж, дорогие друзья, на этом я здесь с вами хочу попрощаться. Надеюсь, все понравилось. Вы подписались, поставили лайк, написали комментарий, поддерживайте канал. А также хорошо проводите лето, оставшееся его последний месяц. И я с вами прощаюсь. Всем удачи, пока и хорошего вам настроения.